amawulire amalala amalungi agakagwawo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine bamaze mu verifying electoral commission emaze ku verifying signatures ya submitting of course weda bamugamba nga statements ba abantu batandise okwogera obwama nti maybe electoral commission yiba Museveni wayagala omukwatirawo agambe emikono gyadde mifu maybe obwedda mubira weda mubiwulira naye nze na obwedda mbagamba ebintu bibatiisa olw'ensonga bye tuyisembye ebingi Robert Kyagulanyi Ssentamu bali bamutidde mu Arua struggle yaffe yali efiridde mu Arua you understand so tewali kintu kyoyinza geraageranya kukufa so in brief tewali na kimu kigenda kulemesa nkyukakyuka Robert Kyagulanyi okubeera ku baloti kabaka weddemu obutabeera ku baloti kabaka weddemu omukkirizo o campaigninga kabaka weddemu obutamukkiriza campaigninga kabaka weddemu what do I mean this is the time essaawa yeeno so bamaze mu verifying signatures ya submitting amaze verifying mujukire nti UPDF n'amagye basalako ekibiina kyaffe ne babba signatures twatucollectinze at first eziwera obukadde 7 ne bazitwala nga baagala tulemesa of course timu zaffe ne zibeera reactivated very fast abaana ne babeera coordinated yawo ne babagamba ekyokola ne baddamu ne bakuŋŋaanya signatures empya ezawera 313 ne mu kusooka twatucollectinze obukadde 7 okwetoola Uganda jukire electoral commission eba yeetaaga emikono bayetaaga signatures 10 okuva mu buli district okitegeera 10 okuva mu buli district roughly ngeyagala districts nga 98 has per current number of districts in Uganda ne bajja ne bazinona zi twatu collectinze obukadde 7 kuba process twagitandika dda ekibiina kyali kyatandika dda process eyo dda nnyo emyezi ng'ebiri mabeganga bulina kuba collecting bali bawezezza signatures soba mu bukadde 7 basajja ne bajja ne bazibba of course ne babbirako ne documents endala nga omwalaba operation gye baakola okitegeera naye ezo ze batwalayo emitwalo 13 electoral commission wale maze okugiverifying era the gentleman our president Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine the president of the National Unity Platform the next president of the Republic of Uganda amaze okuverifyingibwa by electoral commission era kati tulinze olunaku olwokubiri enaku z'omwezi nga 3 saawa nyezo okumacha buli omu akwata obudde tugenda kunominatinga yita munno mugandawo bategeeze Uganda yona tuberenga tuli mu celebrations kuba tugenda kubeeranga tunominating omukulembeze waffe addako bino byonna ebirala bateekawo bya kutiisa okusanyuka si musango of course ensonga ene badde yalalikiriza abantu abamu emitima nga gibeewanise nga bagamba lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tebanamu verifying emikono lwaki tebana verifying okitegeera abantu abamu nga batandise okubiyisiza mu bwama nga bagamba babo baagala mukwatirawo nedda of course bade ba verifying abantu abamu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu beyasookayo n'okuwaayo emikono abantu nga ba Amuriati ne ba Cant saabala betutategeera bulungi waliwo tumukunde n'abalala betutamanyi okitegeera nga bo bali verified naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyasooka okuwaayo empapula tebanamu verifying okitegeera of course ne propagandists New Vision actually lwalekedde mu mawulire g'olwalero ebadde ne big headline mbu Kyagulanyi signatures questioned. Can you imagine so nga propaganda batandise omukuba of course ne Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'awaako ekiwandiiko ku New Vision yoko ne ku propaganda ebyenjawulo n'agamba when you see all state institutions gang up against an individual or group of persons do not be scared. That is simply a sign that the regime which they serve is damn scared of what awaits them. I can confirm that no matter how many games they play, we shall be on the ballot and we shall challenge their boss. In the New Uganda, a national newspaper like New Vision, which all citizens pay to sustain, will never be reduced to a propaganda tool by the regime in power. A national army will never be used to play cheap politics. Nayongera n'agamba nti ever since we declared our intention to challenge General Museveni, the New Vision will go to any extent to look for a negative story to write about us on a daily basis. A few weeks ago, they wrote a bogus story about the court case and showed that we were most likely going to lose the case. Their intention, of course, was to discourage candidates from running under NUP. When they come to our press conferences, they twist our words and publish lies intended to weaken us. My message to them, nothing, absolutely nothing can stop a people's struggle for liberation. Your statement, Jawadde Kumacha Golwalero, in reference to this fake news
new visions efulumiza propaganda ebyo era nakuterawo ne post okuva ku NBS badde gamba nti security directs media houses on red belt. Guests with the red belt are not supposed to be allowed to go on air. Kitegeera. So bagenda kukola buli kimu ekisoboka nga bakozesa police, bakozesa amaje, bakozesa medias subscribing to their ideologies, bakozesa military and all state machineries against one individual, against one group of individuals. People Power National Unity Platform. Naye ebyo nate bitukanga. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu akugambye nti ever since we declared our intention to challenge General Museveni, the new vision, of course mubirabye bingi ne NBS twisitinga ebigambo mama nyabo oba eri ate yo ye master wabyo ekyuse waliwo kano kagundi kabwe ke balina ka website bakayita na post banonyezayo ddala kiri ekifaananyi ekibi ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banonyayo headline etabwa makulu. First of all tebakozesa linnya lye lya Robert Kyagulanyi Ssentamu, no, tebamuyita na presidential aspirant, no, bakozesa Bobiwine, olumu bakozesa na Bobby, olumu ne bakozesa wine. You understand? So of course Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambye their intention of course was to discourage candidates from running under NUP. Their intention is to demoralize people. Their intention kwe kutukuba obusa tuberenga tetuli gatuli abantu abali abatali serious naye nga the good thing is fe tuina cameras ezaffe ate tuina media ezaffe okitegeera. So tugende maaso nga twe supporting affe kenyini nga twe sharinga information yeno ngeri uncut. Abaana bagenda platforms ezenjawulo ne tukwata amawulire olisanga ku Ghetto TV sharinga, ozisanga ku Lujuliro sharinga, ozisanga ku Shoto sharinga, ozisanga ku Ame TV sharinga, Kyagulanyi TV obo sanze kujje biwoge sharinga bo sharinzi kubaga amawulire gego genyini agari raw agatali edited. Okitegeera we bajjo kwata emikolo gyaffe wano ku ku ekamocha bagenda ne basalambu parts bo basanyula bwe bagenda okukozesa otukuba. Okitegeera nze kyobola wanga sometimes nzira mu live zezo zonna nga bwe zibadde nga sina kyentemyemu na kimu olw'ensonga mbeera njagala abantu bakitegeere. Abatu following tebaba ba NUP bokka oba People Power bokka, mulimu n'abanyampa ababa batu following ate nga mulimu n'abo abatanda bakubera decided nga batu following. So we bagenda ne bababuzaabuza ate ne bajja eno ne balaba ekituufu obwongo bwabwe buba bukyuka. Katugende maaso feke nyini nga tukola ki nga twe supportinga. Naye ng'olunaku olwaleero Electoral Commission emuverifyinze signatures era olunaku lugenda kubeera Lwakubiri. Ennaku z'omwezi nga mmeka? Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 3. Ennaku z'omwezi nga 3. Olunaku lugenda kubeera Lwakubiri. Essaawa zigenda kubeera 11 am in the morning oba 10 am in the morning kubanga zeze essaawa ez'okumakya. Ne brief essaawa ez'okumakya buli omu abeere nga yeetegese. Actually sina sawa za kumakya wabula olunaku lwonna twaluwaddeyo nga public holiday. Let me just be brief. Olunaku lwonna twaluwaddeyo nga public holiday. Olunaku twaluwaddeyo nga public holiday. Lunaku lwonna olunaku olwokubiri nga 3 November regardless of which year eyo public holiday yaffe fe aba People Power fe aba National Unity Platform nga olunaku olutandise okubeera public holiday omwaka guno gwa 2020 nga 13th August weli public holiday yaffe webatirako Kauma Yasini webali bagala okumukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga weli public holiday mu People Power oba mu National Platform ne luno olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okubeera nominated for President of Uganda era nalwo tuvudde public holiday. Mu mawulire amalala agewuunyisa nze kangambe nti geewuunyisa kubanga abantu bano tebayiga. Waliwo munnamagye omulala avuddeyo ng'akulira enkambi y'amagye e Masaka bamuyita Deo Sunday nga yakulira enkambi y'amagye Masaka avuddeyo naye n'agamba tewali kumala gawaayo buyinza. Ngenda kuleetera ku ddoboozi lyogenda mwewulirako bulungi ng'ayogera naye ebintu bino abantu bano nze bansanyula balinga abatalaba kikigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Ebintu ebisinga bibuusa amaaso bo balowooza nti emmundu yekamala byonna
balowooza nti emundu ye kamala byonna, emundu egenda bataasa, basobola okuba amasasi nga bwe basanze, basobola okutta buli omu gwe basanze, kwega basobola okukola buli kimu kye baagala olw'okuba balina emmundu, olw'okuba balina obuyinza. Naye ebintu ebisinga bibuusa amaaso baganye okuyiga ku nsi ez'enjawulo ezizze zibeera n'abantu nga bo bennyini ng'ate babasingako n'amaanyi. Okitegeera kuba wontunuulira bano abasajja banafu nnyo n'okusinga abasajja ba Bashir, naye Bashir aliwa ku ssaawa eno. Era omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine avuddeyo n'ateeka vidiyo eno ku Facebook page ye n'agiteekako ebigambo akwotinze Bible mu Matthew chapter 13 verse 15 egamba nti for the hearts of these people are hardened and their ears cannot hear and they have closed their eyes so their eyes cannot see and their ears cannot hear and their hearts cannot understand and they cannot turn to me and let me heal them, says the Lord. Bobiwine ataddeyo just post eyo n'ajja ataakingako ka video yako ng'omusajja ono ali mu kwogera ebigambo nti tetusobola kumala gawaayo buyinza, temulowooza nti no tuli mu bategekera handover, nga sinaamu kuwanga ayogera ebigambo ebyo teweerabira nti olunaku lwajjo omukulu gwe tumanyi nga Shaban Bantaliza era ngo neyaddawo omumyukawo omugezi w'amagye mu Uganda naye ayogera ebigambo byali bingi nnyo n'agamba alina emmundu ze 3 agenda kuba abawoza mboka sukaali era agenda kusaanyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne people power ye at least afa ne Bobiwine naye nga Bobiwine tabadde president. So si ye yekka asoose okwogera ebigambo bino, mubadde mujja mubalaba bangi gulunadde bayitiramu Otafire, Eritumwine, kati yuno Dewo Sande, Bantaliza, banji nnyo. Era nga nakuwako ne ku ddoboozi lya Muzaata jo yabadde ku Paala FM ng'ayogera ku nsonga za Bantaliza era nga addamu ng'aweereza obubaka abasajja kati ng'ono yabayise baakapere ya ddoboozi lino nayo genda diwoomerwa bulungi. Abeebuza amagezi bo ne balowooza nti no bali waggulu w'amateeka balowooza Uganda baagigula olw'okuba balina emmundu balina ssente be baprintinga ssente be bakola buli kimu balowooza ensi baagigula. Omusajja si bw'avaayo n'agamba nti mulowooza nti tuli mu bategekera handover ne weebuuza obuyinza yabugjawo obwo butegeka handover. Okitegeera sooka omwewulire yennyini ng'ayogera. Akulira enkambi y'amagye Masaka Brigadier Deo Sande ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani ng'amagye bwe gatasobola kuwaayo buyinza eri bannabyabufuzi abatalina ndowooza ntuufu eri eggwanga. As long as we are still existing, we are not there to give up. Eno kabadde abagamba nti temukyogera kino ne bwe mukyogera. We are not ready to give out to people, I mean ideologically bankrupt people ntino tugenda kuba obuyinza okuwa abannayuganda ate kwonona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Bategekera, we are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sanda asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibweto bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Nemukola Uganda ebeerenga Somalia jemba buliti. Olwaleero Somalia eri mu kustrugglinga. Eyine yalisangulawo ono bino kubyogera abadde ku nsisinkano eyategekeddwa Jole Lwakanyengere ng'ono yakulira bannakiwa ba NRM mu kibuga Masaka. Ono yabadde asiima abakuumaddembe olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu. Ono aliko TV z'awadde abakuumaddembe nga beebaza emirimu gye bakola. Tuba twagala twebazeko abantu ababadde mu struggle nga tebakoowa. Ye adumira poliisi e Masaka David Nyesigire asabye abakulembeze mu kibiina ki NRM okulembeza empisa mu bawagizi baabwe
kubanga waliwo bangi abatalaga buvunaanyizibwa mu neeyisa. Kati nga situna nakweyongerayo yakulira bannakyewa ba NRM Masaka omuwulidde Jole Lwakanyengere n'aduumira poliisi Masaka omuwulidde David Mwesigire. Saagala muntwale bubi nti oba nsawuninga tribalistic nenga that is the fact. Kati wantuli Masaka oyagala kuŋŋamba nti nno mu Baganda bonna abali e Masaka temuliimu muntu asobola kutwala kifo ekyo era ne bagenda eri Mwankole ne baleeta omuntu akulira abantu bana b'e Masaka. Wogende eggulu era ab'eggulu tebaasoma. Ogende Embale n'ab'Embale nabo tewali muntu n'omu yasomba mulimu ogwo baberenga ava mu kitundu kiri. So gwe munanga mpuliriza ng'ova mu kitundu ekyo ng'ova mu Western tontwala bubi because these are the facts. Nawe kenyini obanga oli olina right thinking mind you have to condemn this. So bana basajja ekintu bakifuula kyabwe Uganda balowooza baajugula yaabwe basobola okukola buli kimu kye basobola okukola basobola okukuba buli omu amasasi basobola okudecidinga when how where kwegamba bo they are above the law. Etteeka teribakwatako constitution tebafuga kuba be bayina emmundu okitegeera. Naye maama njagala nkubuulire si be basoose ebyo tebibalya okitegeera. Naye realistically omusajja ono simanyidde Osande oba yaani saagala kumanya mu nsi efugibwa amateeka singa kati mukwate kuba amagye mu ggwanga gaba tegalina kubeera partisan era omuntu yena n'avaayo n'akola statements eziri partisan abeera subjected to the law. Kati kiki tutegeeza tetuli mu kufugibwa mateeka ekyo of course buli omu akimanyi naye bino bituyambako okuba bagenda exposinga bo bokka balinga bagamba Uganda bagigula first of all nti eri mikono gyabwe bebagiinako obuyinza olw'okuba bagenda mu nsiko ne balwana ne batta abantu. So here's the thing, bino tebibatiisa. Omanyi abantu baffe batyatya mangu kababulire bino tebibatiisa era tebibakubisa mameeme. Abasajja babaddewo abasinga noono Bashir we Sudan yali akubisa mu bana emirundi nga 10 naye aliwa ku ssaawa eno. So bino tebibatiisa bana basajja bayogera out of fear ate tebalina kyakukola kye balina okukola kwe kusindika ezo statements ezithreatening eri mu bantu. Kye balina okukola kusindika message ezitiisa nti mwegendereze tujja bakuba oli eyafudde Shabani Bantaliza yagamba ayine emmundu 3 mwemuwoza busukaali naye ate ffe tujja na fire naye n'asigala nga ali abutaala okitegeera babyogera out of fear. Muzaata alina message gye yayogedde olunaku lw'eggulo yuno era ng'abuuza emmundu 3 tezaabaddewo musevinga omwami ono era n'asindika message eri abantu nga bano simanyiddeewo Sande ono akulira enkambi y'amagye Masaka abayise bakapere abalowooza nti eno ensi yaabwe. Njagala owulirize bulungi Sheikh Muzaata ono ate era tumale tweyongereyo tutemeeteme ensonga zino mpola bulungi nnyo. Bino ebirala by'obutambitambi bwembadde ndaba nga alabula naye ndowooza akakase nti ebyo byonna byabadde ayogera musunsa tegubadde mu makulu. Oyo omuntu ogenda okulabula n'otegeeza nti emmundu zo 3 ziri wali. Emmundu zo 3 kati zaabaddewa nga malayika al-mauti emuwala wali emutwala. Emmundu 3 baali bazimugjeeko abadde munene omumyuka w'omwogezi wa UPDF w'eggye ly'eggwanga. Kakati oyo abadde ndowooza ku maanyi g'abadde alina nga tosuubira nti alina gy'asobola okulaga. Kano mbadde ntegeeza buli kapere yenna alowooza okutiisatiisa abantu b'eggwanga lino ng'obatiisizatiisiza mu mmundu obatiisizatiisiza mu tiyagaasi obatiisizatiisiza mu miggo nkugamba nti zikusanze oswadde. Ebyo tebikyali mu bintu bitiisatiisa muntu. Era bino noono muwala wange Anite eyo minisita naye njagala mutegeeze mugambe nti gwevaayo weetondera eggwanga. Kuba naye yakola statement ey'ekigega bwetyo n'agamba mbu we have UPDF, we have army, we have what mulina UPDF yabadde egenze nga parliament bwegenda mu liseesi teyabaddewo n'emmundu nga teziriiwo okubeera nga Bantaliza bamututte. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namugamba nti Muhammad innaka mayyitun, Muhammad oli wakufa. Allah yayagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye olaba yamuteekako ekinene nnyo n'agamba nti gadde bonna babanu Adamu bonna bajja kufa.
kati buli akanga alina eggwanga mwalifuula abantu lyammwe linganga property z'abakitammwe ziringanga property naye abantu salawo ne babeera nga babirese bantaliza uniform yagirese kyagenda okufunayo ekinene mukubira misinga kyekyokka talina kisukkakaawo naye ali awo bantaliza ebyuka birindiridde envunyu n'ebirala byonna biri awo biwoomingira ku dining ntaliza era insha allahu taala ne banaamuteekawo emyezi mwaŋŋamba mu abawangaazi abafu abataagala kuziika bafu basiraamu ng'obudde bukyali ne bwe munaamutereka mutya Shaabani bantaliza era mugenda muziika era bonna be mwatereka ne mubaziika olwaleero ebiwuka bibaaniriza so tugamba nti abantu bafunenga ebyokuyiga ebyo byonna Allah abireeta n'agamba la ayatin li ulil albab mbeera mbibaleetera nga bibeere ebyokulabirako bibeere ebyokuyiga li ulil albab eri abantu abalina obwongo so Shaabani bantaliza tukusibula nga tukwasiza mukamawo Allah yanaamanya kubanga ffe situmanyi bikwatako wabula Allah yamanyi ebikwatako oba olina bye walongoosa alhamdulillah oba olina naye ekyali ekikulu mu byonna oba walongoosa oba tewalongoosa ekyali kikwetaagisa si bingi nnyo abadan Allah yali yakutuma kintu kimu kyokka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu ya Sheikh Muzaata ndowooza omuwulidde bulungi abagambyeko message zazibasindikidde eziwera okitegeera emundu musajja wattu zabadde teziriwo mutaasa kati n'owulira ono Deo Sunday akulira enkambi y'e Masaka ng'ayogera ng'oyinza okugamba yasoose okitegeera ng'oyinza okugamba yasoose olw'okuba bambi alina emmundu olw'okuba alaba nti maybe akulira enkambi y'amagye e Masaka ogamba alaba wa kitalo nnyo alaba wa kitalo nnyo alaba nantagambwako alaba kugamba fe abavubuka kitegeera balina engeri gye bayogerayogeramu eyo mbusimanyi mu abavubuka eno Uganda evudde wala nnyo mbusimanyi tetusobola kumala gaba buyinza we mutyo when did it come to that point nti mwe mulina otutusalirawo n'owulira slogan gye bakozesa mbusimanyi securing our future ate nno ne wabeerayo abavubuka ababuzaabuzibwa n'osanga omuvubuka emyaka 25 ninga abuzaabuziddwa bambi ng'ali mu kugoberera bana basajja abaweddeko abasajja abakadde kale omusajja securing future yo atya nga atandise kulaakulanya Congo yatandika dde okulaakulanya Rwanda n'agiggusa kati ali mu kulaakulanya Congo sente bali mukuzeewola wano e Uganda ate zigenda e Rwanda zizimbe enguudo n'osanga parliament yaffe nazo ng'ezaapuruvinze nowewunya oba tulina bantu ki mu parliament omwo okitegeera kyobola nga nsanyukira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba ayagala abaka 15 bokka administrative costs zikendeere naye osanga omusajja Museveni agamba simanyi agenda securinga future yo nga mu creating administrative units ndala creating of districts bulala of course tabu creating on good faith nti bakwagala kulaakulanya Uganda no but disguising mweno simanyi reasoning busimanyi they are bringing services closer to the people. Really? If it was the case, don't you think Uganda would be far by now? But we look at where we are. You know, we fall under the list of the poorest countries on the planet. Kitegera kati nava nagasimany is going to secure your future with the current public debt je tuyina trillion za 5 ngate budget ya trillion 4 13% yeah of course zigenda ate kusasula banje letuyina ebintu nga tebiyunga tebigattanga obulwa n'engeri gy'oyinza obicompilingamu n'obinyula omuntu nga kye tulina okukola kiri ekintu kimu kwambalira basajja bano tubajje ku bukulembeze ku bufuzi bwe baliko tebalina kye batugamba tebakyalina kye batulimba osekiwalinga future ate gyose emyaka 35 emabega ate ogenda gisekiwalinga otya fe tugamba we are coming with a new Uganda. A new Uganda. We're not going to give fake promises. All what we promise is a new Uganda where all citizens are equal before and under the law. Atechonga chisopoka bulungi nnyo. Amateeka tugayina. All we have to do is to enforce amateeka ago gaberenga gagobererwa. Ate ng'ekyo kijja na bukulembeze bulungi. A new Uganda where citizens are treated with full dignity. Ng'omunansi awulira ddala nga yes atreatingibwa ng'omunansi singeri gye treatingibwamu ennaku zino. Ng'omuntu pamukube masasa onafira nawo nga bakumadde bali awo tebalina dene kibakola ne ba raidinga offices ezebibina man abasajja basalako national inter platform basalako offices za NUP ngoyinza okugamba tuli movie yennyini
okitegere ne basalako n'emmotoka ebikubatiya gaasi kabangali pichi ebyuma ebisala enzigi aba military aba LDU aba UPDF aba police mwizo gamba tuli mu movie tuli bali mu kuzanjirayo movie kyokanga bintu biriyo abasajja bazze kubba biwandiiko bazze kubba DVR za CCTV bazze kubba you understand nibokola bujwanga yennago bakola so a Uganda where citizens are treated with full dignity. A new Uganda where citizens are empowered well enough to hold the leaders accountable. Ennaku zino otyano okugamba leader wo. Okugamba ko leader wo gamba omusajja tankube sasa okitega nti boba manyira kuba bukubi masasi. A new Uganda where security forces are treated with dignity and in turn they treat citizens with dignity. Kitegeera. A new Uganda where Ugandans have access to quality health care. A new Uganda where Ugandan children study in a conducive environment in Uganda where the welfare of teachers and health workers is the top priority. In Uganda where your first and last name would not determine what opportunities you get or you do not get. In Uganda where Uganda is for everyone, not for a selected few like it is now. And it is on the national inter-platform where people power again tutuusa waawo. So no bujwanga kuba tugamba simanyi sekiwalinga future nenga wotunulamu abantu abagamba okusekiwalinga future yo emyaka gibaweddeko ideologies zabagwako bayina zile za 89 tebayina kye bakyatugamba. So tuzuukuke gwabadde ali yakyebasenga osubira nenewuunya osanga omusajja w'emyaka omuntu muvubuko emyaka 25 nga future yagitadde mu musajja w'emyaka 85 kandi webuuza omuntu oyo aba n'amagezi sometimes babera brainwashed. So guno gwe mugaso gwaffe kujja kubabulira facts kubajjirayo bintu nga bino mutegeere nti no tuli ku lwaffe unless we all come out ntubera part of this. Abantu betulina okwesonyiwa bewo bansi bamataayi abo tubeesonyiwe. Abantu betulinamu essuubi ye gwe omuntu wa bulijjo gwe akera ku makya n'ovuga kaboodako n'ofuna omutwalo n'ogenda n'otetenkanyako ne mumannaaka n'ogulayo kasooli n'ogulayo kiro ya kawunga eri n'ogulayo kota ya sukaali n'ogula amajaani ga 10 yoyo omuntu wa bulijjo gwe tulinamu essuubi. Bano bansi bamataayi bo balaba baatuuka bankuba ngato ne zishayininga abo bansenya mannyo mirundi 5 olunaku abo tetubalinamu essuubi n'akamu. So tugende maaso nga tuspreading enjiri eno nga abantu abo bategere ekigenda maaso ekitufu bategere ekigenda maaso kwa balaba frontline balaba NTV balaba on the spot barometer and all that very well versed with what is going on in Uganda, but what they decided is to keep quiet. Ngafe eno batutaddeko mudumo gwa mundu ku bulago bwaffe we can't breathe nebo baliri basirise eyo section yaba abantu okay si bonna mulimu ababuufu naye enamba esinga bali comfortable in their zones. Fe tugende maaso nga spreading enjiri ku muntu wa bulijjo ate nga tewali kuzikiza. This is the time or never. So gegamadu yagaliwo omukulembeze waffe amaze okuverifyingibwa. Yes, nominations zigenda kubeerayo nga 3 olunaku lwa 2. Olunaku luna it's a public holiday. Olunaku luna it's a public holiday. Then briefly nono musajja yavuddeyo n'agamba simanyi tebasobola tuwa buyinza we bato tebasuubira nti simanyi bali mu kutegeka handover. Gwani yagamba nti gwalina obuyinza obukola handover. Obuyinza buli mu constitution. Kati mujjeo constitution mugambe nti ekyo just kipapula mu kiuzaize mu kyoche tukimanye. Nenga otuba nga tukyafugibwa nga tukyagoberera constitution. Eranga ebitongole ebyefuula independent kati nga electoral commission yefuula actually yejjako n'erinnya electoral commission kati yeeyita independent electoral commission kyabasukkako kitegeera baba nga bakyalowooza nga bakyasitinga amateeka gano getugenda okukozesa naye ekisembayo bannayuganda bannange omuliro tuddemu tugukume enkutu ziseeseemu empapula za Museveni academic documents ne birth certificate. Eyo nsonga nkulu nnyo to avoiding any diversion ebeerawo naye nga tetujja ku mulama gwa 2021 n'omulama gw'okusaba empapula z'omusajja ono. Eyo nsonga nkulu nnyo nze kankubuulire nkulu nnyo omusajja atuwuddisiza ebbanga ddene
akazi tutwongera okukamuteeka era nkolinga upon ba lawyers abenjawulo temutya bana abasajja kibakyalina kibatugamba muveeyo mu challenge ng'omusajja ono wabeera lawyer avaayo era petitioning electoral commission imwe epapula Museveni ebyakozesezza omulundi guno muwada nkunyingi yasaba 2016 wabeeyo asaba eby'omulundi guno wabeeyo asaba birth certificate ye tubyagala birabako kuba abasajja abo si bana Uganda guvanga ku musajja deploying abantu b'ekika kyewaabwe mu bitundu byonna ebya Uganda police emasako owulidde lwakananka nyono lwakanyi something like that nirabide n'erinnya mwesige yakulira adumira police masaka kwamba ugende Karamoja natuke Karamoja it's the same thing eggulu it's the same thing newebuuza which kind of system is this? Uganda tuli mu tribes oba 5 yes nese bujja kwekanga basajja bano befudda akanyaga bewanyise ekintu ekimundu bo balowooza bali imoto hawulira mutabani wa Museveni ng'ayogera omusajja oli ali ndowooza yasinga okubeera arrogant mu bonna oyo simanyi muhoozi mutabani wa Museveni oli ayinza okuba yabuyonka buyonsi ye alowooza UPDF yiye alowooza Uganda yiye alowooza ali imoto kyekizibu kye balina bo balowooza amateeka tegabakwata bali immune eri amateeka we say no kuba amateeka tegasosola oba oli mwana wa president oba oli ani etteeka libateeka kankulekere message Robert Kyagulanyi Center muye giyasindikira Museveni era giyasindikira abantu bano abagezigezi ba bloggers ba doctors ba lawyers ngaba calling upon baveeyo basobola okukola ki ensonga eno tebagirekerera eddoboozi era Robert Kyagulanyi Center mu and to President Museveni in 1986 you asked for 4 years to reorganize the country and hand over power to a civilian government. We agreed. You personally said that Africa's problem was not the people, but the leaders who overstay in power. In 1990, you asked for 5 more years to be able to enact a durable constitution for the nation, and then go. We agreed. In 1995, you asked for a new mandate under the constitution. You asked for 5 more years. We agreed. In 2001, you requested the nation to renew your mandate for the last constitutional term. We agreed. In 2005, you moved to remove presidential term limits. You told us that you wanted only 5 years to be able to consolidate your achievements. We agreed. And then in 2011, you came back. You campaigned under the Prosperity for All slogan. You promised that poverty would be history in Uganda after that term, and that you would return to Rwachitura and look after your cows. These were your words. 2016 came, and again you came back, asking for the very, very last term. Yes, in a televised address, you told the nation, and you saw that you would certainly not lead beyond 75 years of age. You told us that after 75, a leader would no longer have the vigor required to run a country. That one, I think that one we had ignored. We had not discussed it. It can be discussed, but since we had not, but I think after 75, the vigor, I think there's some scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75. But I think if you want very active leaders, it should good to have the ones below 75. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. You promised that your last term would be a term pledging to fight and end corruption. Well, Mr. President, you have failed us on all these promises, and our hope was that you would end your term in 2021 and give way for the nation to begin a new chapter.
And if you do that, the nation will be grateful for your contribution. Mr. President, Bob Marley said, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. You cannot lie to a whole nation and think each time you will get away with it. As a good reader of history, you should remember that history repeats itself with leaders who thought they were wiser than their generations. Those who thought that populations were gullible and easily manipulated. Usually there comes a time when people are tired. Ugandans are tired. They have been patient with you. They have been respectful and generous with you, knowing that in 2021 a new dispensation will come. Please do not abuse our trust and patience. Our children want to emulate a leader who does not lie to the country on national TV. Come out and repeat what you said on NTV's Patrick Kamara program when he asked you if you would go beyond 75 years. Not at all. Certainly not. That's what you said, Mr. President. And as the first citizen of Uganda, you should come out and inspire the nation to always be truthful to their word. Because as they say, a man is as good as his word. We cannot continue to have a president whose word we can no longer trust. Enough is enough. Now to you, my fellow Ugandans, especially the younger generation, I know you know the things I'm talking about because most of the problems I have mentioned affect you every day. Poverty, unemployment, uncertainty, exclusion, violence at the hands of the state, and many others. We only have this one chance. No matter your tribe, no matter your religion, no matter your political affiliation or creed, poverty and these terrible conditions in our country do not discriminate. Article number 1 of our constitution says all power belongs to the people. We are the people. I want to call upon all leaders, from religious leaders, cultural leaders, leaders of the business community, members of civil society, leaders of educational institutions, journalists, bloggers, fellow artists, and all of you fellow Ugandans. Please don't keep quiet on this very sensitive matter on the future of our country, Uganda. As it has been said before, and now seems real in our times, that the world is suffering not because of the words of the evil people, but because of the silence of the good people. Speak up, or else your children in future will ask you what you did when the nation came to this point. Begin today and exercise your God-given right. Call your member of parliament, or better still, pay them a visit and demand for accountability. Stand up and speak up. Rise up before it's too late, my brothers and sisters. And if you believe the words I'm saying are true, please translate this into your own language and into all the languages you know. Social media is available. Let us make use of this modern technology to emancipate ourselves, because the time is now. Make use of it now. Spread this word. Make sure everybody gets to know about this. Make sure everybody gets involved, because we are the country, we are the future, and the future is today. Thank you very much for God and my country. Sigenda kudda ku byakabula buteegero ng'ow'obusaasala omunnyo kantuukire ku bubaka obuntumiddwa abakulu era musseeyo omwoyo kuba nze nfuuse ng'ow'ekiwungu akulowoozaako n'akwokera lufuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yafuuse ensonga erumya abayaaye kubanga watali kuwannaanya azze okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi yajjanga kibunoomu era tewalidda mulala nga kye kimuleese okutambula naawe ngeri yakalannamu ak'ettooke ekkulu n'omumizi okugyawo ekitayiriro ng'ow'obusaaza ddo ow'obuwala olwo obuyinza bw'abantu bubaddire mu kwesalirawo engeri eggwanga lyabwe gye lisaanye okuddukanyizibwamu. Omubanda wa Kabaka mwetegefu okugatta Uganda yonna kubanga abaliwo baafuuka kyalema nga n'olwekyo bannayuganda tebasaanye kubalinda kugenera mu buyinza batuuke okuwunzika nga n'emmamba ebanyeenyeza ngobero. Abamunyooma nti lubwa lukovvu mukimanye nti balunyoomera ku kyoto bwe lutuuka ku nsiko nga luwera ennemba. Omwana wa ghetto akujjukiza nti y'obukulembeze bwe tebujja kuba bwakweyogezanga ng'ow'amalibu ayassira embwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Agenda kukola butassamukka butassamwoyo okukakasa nti buli munnansi eby'obugagga by'enseena abigabanako kyenkanyi ngeri ya luvulunguti abasajja lwe baliira ku magi. Ono omwana ddala nnantalabika nga
sezaaserera mu Gaalubindi kubanga mu kaseera mpawe kaaga kamaze mu by'obufuzi atadde abanene ku bunkenke ng'emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo ng'obuzira bwe kati bwa kigere kya mbogo kye beegezaamu nga teriiwo. Teweerabira nti akabonero manvuuli olwo ssentamu akwata enkasi n'essuubi nti wanaatuukira ku jjindikiro nga bangi mutya bagamukadde asanze ennuuni y'olusuku mu Lwentemera okuggyako nga mwagala kukiza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwana obuyinza bw'eggwanga lino tuve ku biriwo ebyokwebambalika ng'omunafu alima ku kkubo kubanga bulijjo n'okumyuka amaaso si buzira singa endege yabazigobesa mafumu n'angabo.